Reverend Elijah Mwangi serves as the lead pastor at Life Celebration Center of Deliverance Church International in Nakuru. He carries a strong passion for planting and strengthening churches and has faithfully raised and equipped leaders, both locally and internationally, through preaching, teaching, and intentional discipleship. He holds a master's degree in theology from Beacon University College of Ministry, USA, a master's degree in urban and regional planning from University of Nairobi, and a bachelor's degree in engineering from Egerton University. He also holds an executive diploma in the humanitarian diplomacy from International College of Peace Studies. This combination of theological formation and academic training enables him to minister effectively across diverse cultural and professional contexts. Reverend Elijah Mwangi is the convener of the Cutting Edge Conference, a gathering birthed out of a clear divine instruction to raise a godly generation that is aligned with God's purposes and spiritually sharpened for kingdom impact. Over the years, the conference has grown into a significant platform for spiritual awakening, leadership formation, and equipping believers for effective service in the body of Christ. One of the outstanding spiritual strengths evident in his life and ministry is the grace of loyalty. Reverend Elijah Mwangi has consistently modeled covenant loyalty and spiritual submission by serving faithfully under the spiritual covering of Bishop Mark Kariuki for more than 4 decades. For more than 4 years. Throughout his lifestyle and teaching, he continues to impart this value to the body of Christ, emphasizing faithfulness, honor, and commitment in ministry. He is also a prolific author whose writings reflect a strong commitment to biblical truth, leadership development, and the advancement of the Great Commission. Some of his notable books include The Laws That Govern Success, Living in the Light of Eternity, Understanding Salvation, and Hard Pressed But Not Crushed, among many other titles that equip believers to grow in faith, embrace their calling, and serve God's purposes with clarity and conviction. Reverend Elijah Mwangi is the director of King's Academy, a Christian-based learning institution offering education under the competency-based curriculum (CBC), including the junior high school level. The Academy is committed to providing holistic education that integrates academic excellence, Christian values, character formation, and leadership development. He is also the director of Truth TV, a Christian media station dedicated to teaching, preaching, and evangelism. Under his leadership, Truth TV has grown to reach a broad audience within Nakuru County. The station aims to educate, inspire, and strengthen the body of Christ, while promoting spiritual growth and societal impact through media. Reverend Elijah is joyfully married to Reverend Mary Wamboi Maina, and together they are blessed with 3 children, Karen, Caleb, and Gladwell. Ladies and gentlemen, with honor and a standing ovation, help us welcome Reverend Elijah Mwangi, the convener of the Cutting Edge Conference 2026. In Genesis 49, and verse number 1, the Bible tells us, these are the words that Jacob spoke. And he says in scripture, and Jacob called his sons and said, gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel, your father. There is nothing as powerful as being able to foresee the future. Because where there is no vision, people perish. Where there is no vision, people cast off restraint. And the distance and the speed to which one's move depends on how far they can see. Inategemea jinsi wanaweza kuona mbali.
Because we move in the direction of our vision. Maana sisi huelekea upande wa maono yetu. And today I'm just going to be reinforcing the theme of this conference. Na siku ya leo nitakuwa natilia mkazo maada ya kongamano hili. And possibly by the help of the Spirit be able to put a few milestones that we'll be able to accomplish in days by the grace of God. Na kwa neema ya Mungu nikaweze kuweka milestones kadhaa ambazo tutaweza kutimiza kwa hii kupitia kwa neema. Our theme for this cutting edge conference is alignment and sharpening for a double harvest. Maada ya kongamano letu mwaka huu ni kuwekwa sawasawa na pia kunolewa kwa minajili ya kupata mavuno maradufu. Alignment and sharpening for the double harvest. Kuwekwa sawasawa na kunolewa kwa minajili ya kupata mavuno maradufu. In that double harvest, I'm calling it the divine assignment. Katika hiyo mavuno maradufu naiita kazi ya kiungu. And today, as I look into this theme, na leo hii ninapotazama maada hii, I'm going to be borrowing a few steps from the book of Isaiah chapter number 6. Nitakuwa ninatazama hatua kadhaa kutoka kwa kitabu cha Isaia sura ya 6. Verse number 1 to 8. Mstari wa kwanza hadi wa 8. Verse 1 to 8, Isaiah 6, verse number 1 to 8. Isaia sura ya 6 mstari wa kwanza hadi 8. In the year King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, "Oh, is me, for I am undone, because I'm a man of unclean lips. I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, "Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged." Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who shall I go, and who will go for us?" Then I said, "Here I am, send me." Let's pray. Our Heavenly Father, in Jesus' name, Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, we thank you for sending us your word ni asante kwa kututumia neno lako to program our life in accordance to your will. ili ielekeze maisha yetu kulingana na mapenzi yako. For we desire to move in the direction which you're pointing to us. Tunatamani kuenenda katika mwelekeo unayotuonyesha. Father, this is your word. Baba, hii ni neno lako. As I break it among ourselves to your Lord, Bwana, tunaomba, we pray that as in the days of Paul and the Lydia of Thyatira, tunaomba kama siku za Paulo na Lydia wa Thyatira, open our hearts, O God, ufungue roho zetu ewe Bwana, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, that we may know and hear what you're saying to us. ili tujue na kuelewa kile unachotuambia. Touch our lives with your power. Guza maisha yetu kwa nguvu zako. Change our hearts with your move. Badilisha mioyo yetu kwa muondoko wako. And may we increase in understanding, na ufahamu wetu uongezeke, so that we may be established in our calling. ili katika mwito wetu tujengeke. As we ask and we pray in Jesus' name. Maana tumeuliza na kuomba haya katika jina la Yesu. Amen. Amen. From the day the vision and the dream of the Cutting Edge International was born, tangia ile siku ambayo ndoto na maono ya kongamano la Cutting Edge ilipoumbika, the driving force was a desire jambo ambalo lilikuwa linanisukuma ni shauku, and a cry to equip saints for the work of ministry. na kilio ya kuwatia wateule vifaa kwa ajili ya kazi ya huduma. Our clear understanding Ufahamu wetu waziwazi that each and every one of us, we are his
creation. Ni ya kwamba sisi wote ni viumbe vyake. Created in Christ Jesus. Tumeumbwa katika Kristo Yesu. For good work. Kwa kazi njema. Which God ordained. Ambayo Mungu aliteua. Even from the foundation of the world. Hata tangia wakati wa kuweka misingi ya dunia. It is important for us to understand. Ni muhimu tuweze kuelewa. That God created us for good works. Ya kwamba Mungu alituumba kwa ajili ya kazi njema. And our ordination is unto good work. Na kuwekwa wakfu kwetu ni kwa ajili ya kazi njema. Our ordination is in pattern with what God had in his mind. Na kule kuwekwa wakfu kwetu ni kulingana na wazo ambalo Mungu alikuwa nalo. And therefore we understand by scripture. Kwa hivyo kupitia kwa maandiko tuwaelewa. That before even we were formed in the womb of time and in the womb of our mothers. Kabla ya kuumbwa katika tumbo la uzazi ya wakati. God foreknew us. Mungu alitangulia kutujua. And not only foreknew us. Na sio tu kutangulia kutujua. But he chose us. Bali akatuchagua. And not only chose us. Na sio kutuchagua. But he appointed us. Bali alituteua. And by that reason. Na kwa sababu hiyo. He justified and sanctified us. Akatufanya haki na akatutakasa. So that as we do the good work. Ili tunapofanya he can be glorified through me and you. Atukuzwe kukupitia wewe na mimi. For the ultimate agenda. Maana lengo la mwisho of God employing you in the good work ya Mungu kukuweka katika kazi is so that he may be glorified. Ni ili yeye atukuzwe. So each and every one of us kwa hivyo kila mmoja wetu must bear in mind lazima aelewe that I am a tool in hands of God ya kwamba mimi ni chombo katika for every good work. Kwa kila kazi njema. And this work is not circumstantial. Na hii kazi sio this work is foundational. Hii kazi iko na msingi. God began it even before the foundations of the world. Mungu alianza kabla ya misingi ya dunia. And the Bible says he knew my days. Biblia inasema alijua siku and he wrote them in a book. Akaziandika kwa kitabu. So as we stand today, tunaposimama you are somewhere in God's program. Uko mahali katika ratiba. You are somewhere in God's timetable. Uko mahali katika timetable ya Mungu. Knowing very well you are ordained. Ukijua vizuri umeutiwa. And this ordination is not to smallness. Na huku kuteuliwa si. For he said, I have appointed you Anasema nimekuteua to be a prophet to the nations. Ili uwe nabii kwa mataifa. And I reiterate again my belief system. Nasisitiza imani yangu. That you are not meant just to be local. Haukukusudiwa kuwa wa hapa. You were created not for one nation. Haukuumbiwa taifa moja. Not for two nations. Si taifa mbili. Not for three nations. Sio taifa tatu. Not for four nations. Sio taifa nne. But for the nations. Bali kwa mataifa. In the name of Jesus. Katika jina la I want to say today that you are coming to the cutting edge conference is for the purposes of the equipment. For the work that awaits you now and in the future. For he says, though your beginning was small, you have a latter end, and your latter end shall greatly be great. It shall greatly increase. Therefore we get into a season of understanding we are here to be equipped. And part of the equipment is an alignment and a sharpening. Because we know very well that you are the Lord's battle axe. And you have to be sharpened. You got to be aligned. You are the Lord's battlefield axe. You are the weapon of battle. You need to be aligned. You need to be sharpened. Nations are waiting for you. Communities are waiting for you. And as you step out, God has loaded you with the benefit for those communities. Because he has appointed you. In that believing, we look into it. We are looking into a season of the man of God called Isaiah. And there are 7 things I want us to see. Because I believe in this cutting edge conference, these things will be effectual. They will take root in somebody's life. Because this is the only highway which you have to pass through to become effective among the nations. I have a guarantee in my spirit. A few years, a few days from today, as it was with many men of God in old,
hivyo na watumishi you will find yourself in a certain location. utajipata katika And eneo like I fulani. said yesterday, Vile nilivyosema, your lines will have fallen in a prison place. kamba zako zitaangukia mahali You will pema. find yourself where you have a demand. Utajipata mahali unatakiwa. I decree you will not go out Natangaza hutaenda and you will lack demand. na kukosa By kudaiwa. this cutting edge Kwa conference, hii cutting edge, God is adding value Mungu anaongeza thamani into your life, ndani ya maisha that the yako. world will praise the demand Ili walimwengu on wadai you. kukuhusu. I want to say today, Nataka niseme you leo, will not seek invitations, hautapokea but mwaliko. by this cutting edge Kwa conference, hii cutting edge conference, God is making you so valuable Mungu anakufanya that wa thamani. people will praise the demand in you. Watu watakudai. For the Bible tells me, Biblia inaniambia, arise and shine, inuka na uangaze. for your light is come, Maana nuru yako and the imekuja. glory of the Lord Na utukufu wa Bwana is risen upon you. imeinuka juu. Darkness may come over the earth, Giza huenda ikafunika close nchi. darkness upon the people, Giza totoro but juu ya watu. upon you, Lakini kwako but wewe. upon you, Lakini kwako but wewe. upon you, Lakini kwako wewe. but upon you, Lakini kwako wewe. light shall arise. Nuru itaangaza. Light shall arise. Nuru itaangaza. And the Bible says, Biblia inasema, and the kings will come to you for your, and the kings will come for you because of your rising. Wafalme watakuja kwa And sababu the ya nuru yako. Gentiles shall come because of your blindness. Na watu wa mataifa I kwa sababu ya decree mwanga that in wako. this cutting edge conference, Natangaza kwa hii cutting there edge is an arising. Kuna kuinuka. I say there is an arising. Kuna kuinuka. I say there is an arising. kuna kuinuka. Oh, there is an arising. Kuna kuinuka. Even those that were never known, ambao by hawakujulikana. divine help and grace, Kwa msaada there wa is Mungu. going to be an alignment Patakuwa na kuwekwa which sawa is sawa. going to make you arise. Itakayokufanya Kings uinuke. will come to your rising. Wafalme The watakuja Gentiles will come to your brightness. Watu wa mataifa kwa Oh, I want to declare, Nataka cutting edge conference, edge conference. it's going to be a moment of arising and shining. kuinuka na For your light is come, and the glory of the Lord shall be seen upon you. In the name of Jesus, the weight of his glory shall rest upon you. In the name of Jesus, regardless of your background, Haijalishi umetoka wapi. regardless of what you don't have or you have, when the glory of the Lord comes upon you, the world will praise the demand over your life. Walimwengu watakudai. And so we see Isaiah. Kwa hivyo tunaona Isaia He is speaking right from the beginning. ananena kuanzia mwanzo. And he says, in the day King Uzziah died, Anasema ile siku ambayo mfalme I Uzia saw the Lord. nilimuona Bwana. That year King Uzziah died, Mwaka ambayo mfalme I Uzia saw the Lord. nilimuona Bwana. What I see in the spirit Kile ninachoona katika roho concerning cutting edge and the days ahead kuhusu cutting edge na siku za is usoni. that I see God removing Naona Mungu akiondoa certain distractions and obstructions vizuizi fulani na viondoshi so fulani. that you can see your visions clearly. Ili uone maono yako vizuri. I want to repeat that again. Nitarudia I hivyo. said I stand here in order of Isaiah of Genesis 49, Nasimama hapa kulingana na and I am Mwanzo 40. declaring of the things that are going to befall you Natangaza mambo ambayo yatakupata. in the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la In the Yesu. process of alignment, Unapowekwa in the sawa sawa. process of sharpening, Unaponolewa. what I see is Kile ambacho naona God removing Mungu akiondoa certain distractions, viondoshi fulani. certain obstructions Vizuizi fulani. in our lives, Katika maisha so yetu. that the vision of where we are supposed to be Ya mahali tunastahili shall be kuwa. so clear. Iwe wazi. In the mighty name of Jesus, Katika jina I'm la in agreement with the Spirit Ninakubaliana that na roho. every distraction, Kila kiondoshi. every obstruction, Kila kizuizi. every intrusion Kila kizuizi. that has hampered your vision Iliyozuia in maono yako. this cutting edge conference, Katika hii kongamano you ya will kati. be able to see Utaweza kuona. farther than you have ever seen. You will be able to see clearer than you have ever seen. He says the day Anasema siku. King Uzziah was removed, that is the time I saw the very person I am supposed to be looking unto. I want you to understand that the reason why Sababu iliyofanya. he says he sees the Lord Aseme aliona is Bwana. not because King Uzziah died. Sio eti kwa sababu mfalme Uzia It's alikufa. because of this one thing. Ni kwa sababu ya jambo hili. Alignment Kuwekwa sawa sawa. begins when misplaced dependencies, Huanza wakati zile vitu unazotegemea ambazo hazistahili kuwa. such as distractions Kama viondoshi and obstructions, na vizuizi, human systems, mifumo ya wanadamu, programs and plans ratiba na are mipango set aside zikiwekwa kando so that you can see God. ili umuone
Please understand this. According to Hebrews 12 and verse 27, the Bible says there must be things which must remain in you. And the Bible says those are the unshakables. God has to remove certain things in your life so that the only thing that remains in us, the only vision that remains in us, the only loyalty that remains in us, the only service that remains in us is that which is connected with Jehovah. Is that which is connected with Jehovah. There are many reasons why people do things. People travel the world to escape their national economies. People do ministry in order to do other things. But God is calling us to a level where we are doing the ministry and the calling for nothing else, but because everything else has been removed. Psalms 20 and verse number 7. Some trust in chariots, but as for us we shall remember the name of the Lord. I want to say to us, King Uzziah represented a stable economy. He represented national strength. He represented familiar parts. But his death brought a change in the lives of the people. The nation had trusted him because of his ability. They had trusted him because of his ingenuity. They had trusted him because he was an experienced leader. But a time came when God removed him. Hear me say to you today, God is going to remove everything you are familiar with. God is going to remove everything we are familiar with. God is going to remove everything we have depended on so dearly. Though Uzziah's presence was not evil, it had occupied the space only God should fill. There are many things that look good, but they are not, and they are not evil. But they are occupying the space only God should occupy. And they deny us the opportunity to give our full attention to God. As long as Uzziah was there, Israel would not see God clearly. Israel will not depend on God fully. I know some of us, we got systems, we got relatives, we got certain education levels that we can fully depend on. But the Bible tells us, in this season, anything that occupies the space God should occupy, that God will remove. Uzziah had to die so that the overdependence on his leadership, the dependence on the system of the day, the comfort would that they had the people, had to come from them. In this cutting edge conference, there is going to be a lot of Uzziahs that are going to die, so that we may see God clearly. Terms and conditions are going to be changed. Praise the name of the Lord. It says the day King Uzziah died, I saw the Lord. The second thing that I see, the Bible says, I saw the Lord high and lifted up.
akiwa juu sana na ameinuliwa And sana, his train filled the temple. na vazi lake likajaza hekalu. One of the things that God is going to do in this conference Mojawapo ya mambo ambayo Mungu atafanya kwa hii is kongamano to give us the right perspective of God. ni kutupa mtazamo iliyo sawa kumhusu Mungu. The right perspective of God. Mtazamo bora kumhusu I Mungu. do believe sometimes ministry becomes very difficult Naamini wakati mwingine huduma huwa ngumu sana, because we have a distorted perspective of God. maana tuna mtazamo ya Mungu ambayo imeharibiwa. To some of us, we grew up in families Kwa wengine wetu tulikulia katika jamii where we didn't have a father. mahali ambapo hatukukuwa na baba, So we don't have an ideal of a father figure. kwa hivyo hatuna wazo ya baba. And when we stand even to pray our Heavenly Father, Na tunaposimama kuomba na kusema baba wetu we wa mbinguni, cannot have a relationship with what we are praying. hatuwezi kuhusisha kile ambacho Some tunaomba. of us grew up with fathers that were tyrannical. Wengine tulikulia na mababa ambao walikuwa wakali. Even when you stand to pray, your perspective about God is different. Hata wakati unasimama kuomba, mtazamo wako kumhusu Mungu ni And tofauti. ministry becomes very difficult. Na kisha huduma inakuwa Our ngumu sana. response to the calling of God becomes very difficult. Vile tunavyoitika mwito wa Mungu Because inakuwa the ngumu. perspective we have learned from our traditional family setups Maana mtazamo tulijifundisha kutoka kwa jamii zetu is different ni tofauti from who God is. kwa kile ambacho Mungu ni. The God Mungu that Isaiah saw ambaye Uzia alimuona was high, alikuwa juu, lifted up, ameinuliwa juu sana, and his train filled the temple. na vazi lake likajaza hekalu. You cannot carry divine assignments Hauwezi kutekeleza jukumu la kiungu with a casual view of God. ukiwa na mtazamo ambayo ni ya Mungu ya kawaida. A casual view of God. Mtazamo iliyo kawaida I kumhusu do Mungu. believe with the whole of my heart Ninaamini kwa moyo wangu wote that in this cutting edge conference, katika kongamano hili la kati, most of us will enjoy divine encounters. wengi wetu tutafurahia matukio ya kiungu, And God is going to reintroduce himself to who truly he is. na Mungu atajitambulisha upya kwako na kukueleza And we yeye ni will nani. stand like Job and say, Tutasimama kama Ayubu na I kusema, have heard of you, nimesikia habari zako, but now my eyes lakini sasa macho yangu have seen you. imekuona. Because God is not comparable Maana Mungu hawezi with kulinganishwa an idol with our earthly fathers. na michongo ama mababa zetu wa hapa duniani. The Bible tells us Biblia in inatuambia Revelation 4 and verse number 8. katika Ufunuo 4 mstari wa 8, This is John who has seen God in his perspective. huyu ni Yohana anaona Mungu katika And mtazamo he's wake. getting it from the mouth of these creatures. Anaipata kutoka kwa vinywa vya And hawa this wao. is what they do day and night. Na hii ndio wao hufanya mchana na usiku. Holy, 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 Mtakatifu, mtakatifu, Lord mtakatifu. God Almighty, Bwana Mungu who mwenyezi, was and is to come. aliye, ambaye yuko na ambaye atakuwepo. In other words, he's fully describing Kwa maneno mengine anaeleza vikamilifu the character and the nature of God in totality. tabia na sifa ya Mungu kabisa, In that God is holy. ya kwamba Mungu ni In mtakatifu. him there is no variable of turning. Ndani yake hakuna There kigeugeu, is no tyranny in God. hakuna ukali kwake There Mungu, is no evil in him. hakuna uovu ndani yake. He is holy and pure. Yeye ni mtakatifu tena And he msafi, is almighty. na yeye ni mwenyezi, He is not only Lord. na sio Bwana He peke is yake. God Almighty. Yeye ni Mungu With mwenyezi, him, kwake yeye nothing is impossible. hakuna I kisichowezekana. pray that in this cutting edge conference, Naomba katika hii kongamano God will reintroduce himself to us Mungu atajitambulisha tena kwetu through divine encounters. kupitia matukio ya Because the God we preach is the God we know. maana Mungu tunayemhubiri I ndiye say the tunamjua. God we preach is the God we know. Mungu yule tunamhubiri The tunamjua. degree of our service is a function of our knowledge of God. Kiwango cha huduma yetu The inategemea vile degree of tunamjua. our sacrifice is a function of how much we know him. Kutoa dhabihu kwetu And inategemea I vile see tunamjua. God drawing people Namuona Mungu to akivuta a watu place of encounter mahali pa where matukio, he introduces himself to you mahali in atajitambulisha a tena kwako. dimension you have never known him Kwa before. kiwango ambacho haujamjua I tena. want you to know this one thing. Nataka ujue jambo Your moja. spirituality is dependent on the level of encounter
encounters. Hali yako ya kiroho inategemea And I kiwango cha pray that matukio. from today, Naomba tangia leo there'll be cycles of encounters patakuwa na in miviringo the ya life of matukio every one of you, katika maisha ya kila that mmoja God wetu. will reintroduce himself. Mungu atajitambulisha Somebody tena. lift up your hand Inua mkono and sasa. say, oh God, Oh God, may you reintroduce yourself may you reintroduce to yourself me in a to dimension me in a dimension I have never known you. I have never May known you reintroduce yourself May you reintroduce to yourself me in your to totality me in your and totality in your nature. and in your For nature. they that know their God, Wale wanaomjua Mungu wao they shall be strong watakuwa hodari and do na exploits. watafanya We maajabu. shall only do exploits. Tutafanya maajabu. We shall only be unrind. Tutakuwa tu We sawa shall sawa. only be sharpened Tutanolewa tu. depending to the degree Ikitegemea which kiwango we have known God. ambayo For tumemjua if Mungu. you knew God as holy, Ukimjua Mungu kuwa it mtakatifu purges you from evil. inakuondoa If kwa you maovu. know God is righteous, Ukijua Mungu ni it mwenye haki, separates you. inakutenganisha. If you know that God is faithful Ukijua Mungu ni in mwaminifu, his totality, katika it ukamilifu builds your faith. inajenga If you imani know yako. that God is a giver of every good thing, Ukijua Mungu then hupeana you have kila no kitu, fear basi hautaogopa. because you have known him. Maana I umemjua. pray today, Naomba siku may ya you not know God Usimjue Mungu by the stories of others, kwa hadithi za but in wengine. this cutting edge conference, Katika kongamano may you la have a personal encounter Uwe na tukio where la you kibinafsi. can say, Mahali utasema, I know God. Namjua Mungu. I have an encounter with him. Niko na tukio You naye. can stand like Paul Waweza kusimama in the kama book Paulo. of Galatians 1:6. Katika Wagalatia It says, 1:6, when it pleased God Ilipompendeza to Mungu, reveal Christ in me, kumdhihirisha I Kristo no ndani. longer went back to Jerusalem Sikurudi to Yerusalemu. them that were apostles before me, Kwa mitume walio but I mtangulia. went to Arabia, Nilienda Arabia. and for 3 years Na kwa miaka I tatu. preached the gospel, Nikahubiri only to return Nikarudi. and stay with Cephas Na kukaa na for Kefa. 15 days. Kwa siku 15. Because of this one thing, Kwa sababu ya I jambo had hili. a revelation. Nilipata ufunuo. Hey, Hey. I had a revelation. Niko na ufunuo. Say, oh Lord, Oh Lord, in this cutting edge conference, this cutting edge may conference, I know you may I know you in a deeper and a better way. in a deeper and a In better the way. mighty name of In Jesus. the mighty name of May Jesus. it please you Ikupendeze. to reveal yourself holy. Kujidhihirisha To kwa reveal mtakatifu. yourself holy. Kujidhihirisha To kwa reveal mtakatifu. yourself holy Kujidhihirisha kwa in mtakatifu. my life. Katika maisha yangu. In the name of Jesus. Katika jina la May Yesu. you enjoy encounters Furahia matukio. from now going forward. Kutoka sasa May there na be milele. experiences Pakawe na where matukio. God reintroduces himself, Mahali Mungu like in the anajitambulisha. days of Paul, Kama siku za and Paulo. say to you, Akuambie, I am the Lord Mimi ndiye who Bwana. thou persecuted, Ambaye umemtesa. or I am the Lord Mimi ndiye who Bwana. called you by name, Alikuita or kwa jina I am lako. the Lord Kama mimi ndiye who Bwana. got you out of Egypt. Aliyekutoa May Misri. there be a revelation. Pakawe na ufunuo. Rakosata ribera rieparusikaya. Isaiah never saw God, Isaia hakumwona just saw Mungu. God. He saw him as he truly is. Isaia hakumwona tu Mungu hivi hivi, alimwona jinsi alivyo kweli. We're coming out from a place of religious explanation Tunatoka mahali pa maelezo ya kidini to a place where you can say, I know who I have believed in. na tuwaingia mahali ambapo tutasema ninamjua yeye ambaye ni It is a mwaminifu. knowledge that creates a persuasion. Ni ufahamu inayoleta ushawishi. Sometimes we can retreat Wakati mwingine tunaweza kurudi because nyuma. the knowledge we have about God Maana vile tunamjua Mungu has not created a gravitation towards persuasion. haijaumba hali ya kuleta ushawishi. The passion and the zeal you carry Ile mori na msukumo ambayo unabeba depends on how much we know God. inategemea vile May tunamjua Mungu. there be a persuasion Pakawe na ushawishi in the lives of each and every one of us katika maisha ya kila that mmoja is wetu born out of knowledge. iliyozaliwa kwa sababu ya I maarifa. want you to know, Nataka ujue he saw the sovereignty of God. aliona ukuu wa Mungu. Says he is high. Akasema ameinuliwa.
he saw him exalted, alimuona akiwa ametukuzwa, lifted above everything else, ameinuliwa juu ya kila kitu kingine, lifted above mountains, ameinuliwa juu ya milima, lifted above challenges, ameinuliwa juu ya changamoto, lifted up above cultural retrogression. ameinuliwa juu ya mila He saw him lifted up high. alimuona ameinuliwa juu sana, He saw him encompassing God. alimuona akiwa Mungu wa vitengo He says vyote. his glory, Akasema utukufu or wake, the train of his glory, filled everything. vazi la utukufu wake ikajaza kila kitu. I want to say, Nataka kusema the perspective of a small God produces a small church. mtazamo ya Mungu mdogo huzalisha kanisa ndogo. The perspective of a small God produces a weak ministry. Mtazamo ya Mungu ambaye ni mdogo huzalisha huduma dhaifu. But when a revealed God produces revived people. Lakini Mungu aliyefunuliwa vizuri naye uleta watu ambao wamefanyiwa For uvuvio. revival to break forth, Ili uvuvio uchipuke, it is as a result of a changed perspective of the God we serve. ni kwa sababu ya mtazamo iliyobadilishwa kumhusu Mungu tunayemtumikia. May this be the season. Na hii kawe ndiyo majira, We must recover. lazima turejeshe. As sons in this house, Tukiwa wana katika nyumba hii, we must recover the majesty of God. lazima turejeshe ukuu wa Mungu. We must restore the fear of God. Lazima turejeshe kicho cha Mungu. We must restore the centrality of his presence. Lazima turejeshe kiina cha uwepo wake. In our worship, Katika kuabudu kwetu, if we had a true perspective of the true God, kama tungekuwa na mtazamo wa kweli kumhusu Mungu wa kweli, we shift from performance. tungehama kutoka kwa utumbuizaji, We shift from programs. tungehama kutoka kwa ratiba, We shift from activities. tungehama kutoka kwa shughuli, And we crave for his presence. na tungeanza kutamani uwepo wake. May there be a revelation of who God is. Pakawe na ufunuo kumhusu Mungu jinsi alivyo. The third thing I perceive, Jambo la tatu ambalo ninapambanua, I perceive God drawing us to a season of brokenness. nampambanua Mungu akituleta katika majira ya kuvunjika. In this cutting edge conference, Katika kongamano hii ya kunolewa God makali, is bringing us to a season of brokenness. Mungu anatuleta katika majira ya mioyo yetu kuvunjika. Out of the result of what we shall see. Kwa sababu ya matukio ambayo tutaona. For he said, oh, Maana akasema, it's me, for I am undone. ni mimi kwa sababu mimi si mkamilifu. Why is God bringing this season? Ni kwa nini Mungu analeta hii majira? It's because no man is prepared for assignment Hakuna mtu ambaye huwa tayari kwa sababu ya kazi until he is broken before God. mpaka avunjike mbele za Mungu. A few days I stood on this altar and said, ministry and calling is about is a function of brokenness. Siku chache nikasimama kwa haya madhabahu nikasema huduma na mwito hutokana na hali ya kuvunjika moyo. Where God is truly revealed, Mahali Mungu anadhihirishwa kweli, pride corrupts. sasa kiburi huanguka, Self-righteousness dies. ile utu wa haki And hufa, true repentance is born. na kisha toba ya kweli inazaliwa. Job says, I have seen you, Ayubu akasema nimekuona, therefore I repent. kwa hivyo ninatubu. Peter said to Jesus, Petero akamwambia Yesu, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. ondoka kwangu Bwana, maana mimi ni mtu mwenye dhambi. Because when we see God, Maana tukimuona Mungu, we see ourselves lightly. tunajiona vizuri vile So tuwastahili. in this time and season, Katika kipindi hii na majira haya, God is not only introducing himself to us, Mungu si tu kujitambulisha pekee kwetu, he is introducing ourselves to us. bali anatutambulisha sisi kwetu wenyewe. You will never be able to see yourself until you stand before the mirror. Hautaweza kujiona mpaka kwanza usimame mbele ya kioo. It is at that point you realize, Ni mahali hapo ndipo I have a utagundua flaw on this end. ya kwamba niko na dosari mahali hapa. He says, I'm not complete. Anasema mimi si mkamilifu. You know, we're living in days God wants to use us. Tunaishi katika siku ambapo Mungu anataka But kututumia. one of the alignment he will need Mojawapo ya mambo ambayo atahitaji is tuwe to sawa see ourselves the way he sees us. ni sisi tujione vile yeye anavyotuona. In this cutting edge
edge conference katika hii kongamano ya is kunolewa not makali, going to be an issue of motivation. haitakuwa ni swala la But as we kumbatizwa. stand on this altar Tunaposimama kwa haya and in madhabahu this sanctuary, na katika God sanctuary, is going to introduce us to who truly we are. Mungu atatutambulisha ili tujione vile Somebody tulivyo. lift up your hand and say, oh God, Oh God, introduce me to myself. introduce me to myself. Introduce me to my true self. Introduce me to my true self. Because in introducing me to myself, Because in introducing me to I myself, will be drawn to brokenness. I will be drawn to brokenness. He looked at God. Alimwangalia Mungu, He looked at himself. kisha akajitazama, And he realized, akagundua if this is the God who is calling me, kama huyu ndiye Mungu anayeniita, this that is in me is not in him. na hii iliyo ndani yangu haiko ndani yake, I am undone. basi mimi si I am mkamilifu. unloved. Mimi si mkamilifu. I'm exposed. Nimefunuliwa. And I'm disqualified in his own strength. Sasa nimechujwa na kuwekwa mbali kulingana na nguvu This zake. is going to bring us to a place of personal honesty. Hii itatuleta mahali pa kujichunguza wazi wazi. I want us to believe God Nataka tumwamini Mungu. that in this cutting edge conference, Katika hii kongamano ya cutting edge, we will tell people, tutaambia watu, God introduced me to who truly I am. Mungu alinitambulisha na akanionyesha I kweli did mimi. not only know God, Si kumjua Mungu He peke yake, introduced me to himself. bali alinitambulisha The kwangu. fourth thing that I sense God doing in our lives, Jambo la nne ambalo nahisi Mungu anafanya maishani mwetu, I see a genesis of a genuine transformation. naona mwanzo ya mabadiliko ya kweli. God is going to initiate a transformation. Mungu ataanzilisha mabadiliko. For Isaiah said, Maana Isaia akasema, I am a man of unclean lips. mimi ni mtu aliye na midomo michafu, I dwell among a people of unclean lips. na ninaishi katikati ama miongoni mwa watu walio na ulimi michafu. Why is he saying this? Ni kwa nini anasema hivi? Because for Genesis, for transformation to begin, Maana ili mabadiliko ianze, you can only transform that which you agree to identify with. unaweza kubadilisha tu kile ambacho umekubali kujitambulisha nacho. You have to carry a burden. Lazima ubebe mzigo. And I see God loading you with a burden. Namuona Mungu akikubebesha It's mzigo. going to be a time of being laden with a burden. Itakuwa ni wakati wa kubebeshwa mzigo. Let me say to us, beloved, Wacha niseme kwetu wote wapendwa, God draws us to places Mungu hutuvuta mahali where he places burdens upon us. ambapo ataweka mizigo yake juu yetu. Unless we carry a burden about ourselves Tusipobeba mizigo kujihusu and wenyewe the community which God is sending us, na jumuiya mahali ambapo Mungu anatutuma, we need the burden for such a people and such a community. tunahitaji mzigo ya watu kama wale na jumuiya kama zile. And that burden is called a vision. Na hiyo mzigo ndiyo And inaitwa Paul maono. says, I was not disobedient to the heavenly vision. Paulo akasema si kuasi maono ya bingu. When you contract a burden a certain community, Unapopata mzigo ya jumuiya fulani, you don't seek for convenience or for comfort. sasa wewe hautafuti starehe na hautafuti mambo iwe sawa sawa. Oftentimes we are seeking convenience. Wakati mwingi huwa tunataka mambo But yote God yawe is sawa. going to initiate something Lakini Mungu ataanzisha kitu in your life by reason of depositing a burden. katika maisha yako kwa sababu ataweka mzigo. For he says, I am unclean myself. Anasema mimi mwenyewe si msafi. Transformation begins when we contract a burden to change in our lives. Mabadiliko huanza tunapopata mzigo ya kubadilika katika maisha And yetu. he says, I also have a burden concerning my community. I'm not only unclean, but I live among my people that are also clean. Akasema mzigo huo sio wangu peke yangu, lakini pia ninaishi katikati ya watu walio na midomo michafu. I see God giving you burdens Namuona Mungu akikupa mizigo about certain nations, kuhusu mataifa about fulani, certain communities, kuhusu jumuiya fulani, about a certain kind of people. kuhusu aina fulani ya watu. And be ready for that, Uwe tayari kwa hiyo, because the burden will propel you maana mzigo to itakuchochea the direction of your calling. na ikuelekeze upande wa The mwito wako. burden will compel you Mzigo to the itakushurutisha direction of your ministry. uelekee upande wa huduma I yako. pray that in the name of Jesus, Naomba kwamba kwa jina la Yesu, somebody in this cutting edge conference mtu katika hii cutting edge will
receive a burden utapokea mzigo that will propel them to the direction God is calling them. itakayokuchochea Some of you will begin speaking languages wengine mtaanza which kuzungumza lugha people don't understand. ambazo watu hawaelewi. Some of you will begin hating Wengine mtaanza kuchukia certain lifestyle. mitindo fulani ya maisha. Some of us will start hating Wengine tutaanza kuchukia certain levels of comfort viwango fulani vya starehe, because there is a new burden maana kuna mzigo that is going to rest upon somebody. itakayotua juu ya mtu. Somebody will be weeping Mtu atalia for machozi reason people cannot understand, kwa sababu ambayo watu but because hawaelewi, there is going to be a roading. bali kutabebeshwa. Somebody say there is going to be a roading. There is going to be a load. By the time this cutting edge comes to an end, Tutakapomaliza kazi, somebody will carry a burden mtu atabeba mzigo for certain community and nations, ya jumuiya fulani for na taifa certain fulani, people and certain assignments. ya watu fulani na kazi And fulani, that will not be by preference. na hiyo haitakuwa kwa I wewe. repeat that again. That will not be by preference. Hiyo haitakuwa kwa sababu ya That wewe. will be by divine design. Hiyo itakuwa kwa sababu ya May shauku ya God kiungu. burden us Mungu atubebeshe with burdens. mizigo. Nehemiah says Nehemia akasema, he began confessing the sin of his people. alianza kukiri dhambi za watu wake. Daniel joined and said, Lord, we have sinned. Danieli akasema, Bwana, tumetenda dhambi. It is burdens Ni mizigo that brings into our life ndiyo huleta maishani mwetu a transformation towards where God is calling us. mabadiliko ya kuelekea mahali Mungu anatuita. The fifth thing that I see Jambo ya tano ambalo naona is that there is going to be a divine cleansing. patakuwa na utakaso ya kiungu. In this cutting edge, Katika hii kongamano I perceive a divine cleansing. napambanua utakaso wa kiungu. For the Bible tells us Maana Biblia it inatuambia is at that level ni katika hicho kiwango that the then free one of the seraphim, ndipo malaika mmoja serafim mmoja having a life call. akiwa na kaa lenye moto. What is he up to? Sasa lengo lake ni He nini? is out to do a cleansing. Ako pale kufanya utakaso. I want you to understand this, Nataka uelewe hivi, that if we are going to accomplish our assignment, kama tutatekeleza jukumu letu, we must accomplish it with precision. lazima tuitekeleze kwa kulenga. Somebody say precision. Precision. This is what I'm seeing in the spirit. Sasa hii ndio ninaona katika ulimwengu wa kiroho. Many of us for a long time Wengi wetu kwa muda mrefu have been trying different things in ministry. tumekuwa tukijaribu mambo tofauti tofauti katika huduma. But I'm seeing a time has come Lakini naona wakati umefika for God to recalibrate us. ya Mungu kutusawazisha. I'm talking about recalibration. Na nena kuhusu kusawazishwa. In other words, Kwa maneno mengine, God is refocusing us in this cutting edge. Mungu anarekebisha mtazamo wetu katika kongamano There are hili. things we have gone off the tangent. Kuna vitu ambazo tumepotoka. Let me say this, Lori. Wacha niseme hivi I pole will pole. not be surprised Sitashtuka if some of you discover you are doing the wrong thing. ikiwa wengine wenu mtagundua ya kwamba kile ambacho umekuwa ukifanya Some si of you sawa. are serving in the wrong places. Mtu anahudumu mahali hastahili Some kuwa. of the people here are in business and they are supposed to be in ministry. Baadhi ya watu hapa wako katika biashara na There wanastahili are kuwa kwa others that huduma. are in ministry yet they are businessmen. Wengine wako katika huduma ili hali wanastahili kuwa wafanyi I biashara. pray for a recalibration, Naomba kusawazishwa. that you will have the precision. Utakuwa na usawia. Hey! Yes. You will have the precision. Utakuwa na usawia. Because we have to achieve what we must achieve at the right time. Kama tutatimiza kile ambacho lazima tutimize kwa God must wakati, put us on the right trajectory. lazima Mungu atuweke katika njia ya kupanda iliyo sawa. It is said in aeronautical engineering Inasemekana katika uhandisi ya ndege that if you miss with a minute ya kwamba ukipotea kwa dakika or with a second, ama sekunde, the smallest unit of a degree, sasa kiwango chembe kidogo sana ya degree, when you are beginning, unapoanza it means by the time you are ending, inamaanisha wakati you utamaliza will be so many miles away utakuwa maili nyingi umepotea from your destination. kutoka kwa ile
I pray that we will arrive to our destination on time. Naomba tutafika kwenye vituo vyetu We kwa will wakati. achieve results in time. Tutapata matukio kwa Somebody wakati. say, oh God, Oh God, recalibrate my life. recalibrate my Oh life. God, Oh God, recalibrate my ministry. recalibrate my ministry. Oh Lord, Oh God, recalibrate my assignment. recalibrate my I assignment. want to accomplish my assignment I want to accomplish my assignment with precision. with precision. And I require to be recalibrated. And I require to be recalibrated. The Bible says on that day, Biblia inasema na hiyo siku, Malachi 3:3, Malaki 3:3, he will sit like a refiner's fire. ataketi kama moto isafishayo. He will sit like a refiner's fire. Ataketi kama moto ioshayo. And a purifier of silver. Na yule anayesafisha He fedha, will recalibrate atasawazisha the sons of Levi. wana wa Lawi, And purge them as gold and silver. na kuwasafisha kama fedha na dhahabu, That they will do it right the first time. ili wakifanya waifanye sawasawa mara ya kwanza. Oh, hallelujah. Hallelujah. May the Lord deliver us Bwana atukomboe from trial and error. tokana na hali ya kubahatisha. May we do it the right time, Tuifanye vizuri in the right place. mahali May there be panaostahili. a pruning. Pakawe na May there be a kusafishwa, recalibration pakawe na for us kusawazishwa, to bear more fruit. ili tuzae matunda zaidi. And this is what I want to say. Na hii ndio nataka kusema, Your area of weakness eneo lako la udhaifu, will become your place of encounter. hapo ndipo patakuwa mahali pako pa matukio. Your area of weakness Eneo lako lenye udhaifu will become your instrument of assignment. ndio itakuwa chombo chako cha kufanyia kazi. It means Inamaanisha from being weak toka hali ya kuwa mdhaifu to being strong, unaingia hali ya kuwa na nguvu, to being outside the time kuwa frame nje ya wakati, to enter into time frame. na kisha sasa waingia katika majira. In this season, number 6, Jambo la sita, katika hii majira many will hear the call of God clearly. wengi watasikia mwito wa Mungu vizuri. I want to say today, Nataka kusema leo, from the cutting edge conference, kutoka kwa hii kongamano la Cutting Edge there will be a separation patakuwa na kutenganishwa from people following a crowd. kutoka kwa watu wanaofuata halaiki. Listen to this. Sikiza hii. He says, Anasema, whom shall I send? ni mtume nani And who will go for us? na ni nani atakayetuwakilisha? In this cutting edge conference, Katika hii kongamano ya Cutting many Edge, will hear the call of God. wengi watasikia mwito wa Mungu, They will hear heaven asking clearly. watasikia bingu ikiuliza kwa ufasaha. Isaiah heard. Isaia As alisikia, long as Uzziah was there, mradi Uzia alikuweko, he never heard. hakusikia. But I pray that this season, Bali naomba hii majira you will hear with accuracy utasikia kwa ufasaha what God is sending you to do. kile ambacho Mungu anakutuma uende ufanye. Heaven was always asking, Bingu ilikuwa inauliza kila wakati, but Isaiah could only hear in that season. lakini Isaia angesikia tu wakati huo. We may be busy wherever we are, Mahali tulipo tunaweza kuwa na shughuli nyingi, but how many of us are sent of God? lakini ni wangapi wetu wametumwa na Mungu? The church must arise Kanisa lazima liinuke, because they are sent men, kwa sababu hao ni watu waliotumwa, not just active members. sio tu washirika ambao huja. I see a reorganization, Naona kupanguliwa na kupangwa, and you will have your sent men of God together with you. na utakuwa na watu waliotumwa na In Mungu this pamoja cutting na edge, wewe. God will start preparing people Katika hii kongamano ya Cutting Edge, Mungu ataanza who are kuandaa watu called voices. ambao wameitwa na Mungu, Sauti zilizoitwa, ambao ni sauti zilizoitwa, not loud voices, sio sauti kubwa, called voices, bali sauti zilizoitwa, not active members, sio washirika ambao huja kanisani tu sana, sent men. bali watu waliotumwa. Somebody say, in the name of Jesus, In the name of Jesus, this is my prayer. this is my prayer. May I hear God, May I hear God, and may those who serve God together with me and may those who serve God together hear with me God during this time. hear God during this time. Finally, beloved, Hatimaye in wapendwa, this cutting edge conference, katika hii kongamano ya Cutting Edge we are going to see
tutaona many not only hearing, wengi ambao si kusikiliza peke yake, but answering to the call. bali wataitika na kujibu mwito. Answering to the call. Watajibu na kuitika mwito. I have such a sense Ninahisi that there is going to be such clarity in calling. ya kwamba kutakuwa na ufasaha katika mwito. But people are going to answer to the call. Lakini watu wataitika huo mwito. For God is not looking for qualified. Mungu hatafuti waliohitimu, But God is looking for the available and yielded. bali Mungu anatafuta wanaopatikana na waliojitolea. I hear people say, "Here I am, Lord. Na wasikia watu wakisema, Bwana, mimi niko hapa. Send me Nitume in the name of the Lord." katika jina la Bwana. Those are the 7 things Hizo ndizo vitu that 7 are going to befall us in this conference. ambazo zitatupata katika kongamano hili. And I want you to understand this thing. Na nataka uelewe jambo hili. There is a necessity of alignment before assignment. Kuna umuhimu ya kuwekwa sawasawa kabla ya kupewa I kazi. said there is a necessity of alignment before assignment. Kuna umuhimu ya kuelekezwa sawasawa kabla ya kufanya The kazi. Uzziah must die. Yule Uzia lazima afe. We must move progressively Lazima tuendelee kwa kupiga hatua. through removal, Kupitia kutoa, revelation of God, ufunuo kutoka kwa Mungu, revelation of self, ufunuo ya sisi, confession, maungamo, cleansing, utakaso, hearing the call, kusikia mwito and responding appropriately. na kuitika mwito kwa njia iliyo 7 sawa. things Mambo 7 that are going to take place in this conference. ambazo zitatukia katika